or Watarians, and they come from all walks of life, from different cultures and all corners of the world. Indeed, the possibilities and miracles in this life, as our benevolent Creator has designed for us, are endless. We only need to connect within to recognize our abounding largesse as God's children. Supreme Master Ching Hai has lovingly recommended a weekly series on Supreme Master Television to introduce those individuals of the past and present who have chosen to live food-free on earth. May their spiritual stories enthrall you. May hearts be opened and horizons be expanded. We now invite you to join us for part 2 of our 5-part series entitled Jasmuheen, the Amazing Avatar of Pranic Living, on Between Master and Disciple. This program discusses the possibility of breatharianism, or living without eating food, and is not a full instruction. For your safety, please do not attempt to cease eating without proper expert guidance. An international lecturer, artist, musician, author, and leading researcher into pranic living, Jasmuheen is considered an avatar of the food-free lifestyle. Over the past 2 decades, she has inspired many others to follow in her footsteps through her lectures, workshops, and books. Jasmuheen first began to live on prana in 1993 when she went through a 21-day transition process. She described her personal journey in her first book. The initiation that I went through in June in 1993, we call it Living on Light, the 21-day process. And in 1993, it was very suitable because the consciousness on the planet was very dense. There's been a blossoming of human consciousness. So now we don't need to do the 21-day process to live on prana. It's a very extreme thing to do, but it is what I did. And my frequency was matching that in it anyway. So it was easy for me to stay with this living on light experience, even though I didn't understand it. You know, I had no science of it. All I knew was that I went through this amazing initiation that just flooded me with more love, with more light, and took away my hunger. Then my role was to share this knowledge with the world and to say to people, you have a choice. You know, you can be fed by physical food, which is lovely, very delicious for the flavor, socially wonderful, but you can be fed in other ways as well by just really allowing that divine essence to rise within you by your focus upon it, living a lifestyle that encourages the blossoming of this pure, perfect force within you and then opening to its gifts. Jasmuheen reminds us that we must carefully prepare physically, mentally, and spiritually for the food-free lifestyle. You know, the 21-day process gave me the gift of being able to live on prana because my system was prepared. I'd had over 20 years of preparation and other lifetimes of tuning and understanding. But if you take an untuned system and even do that process, it's too much of an extreme initiation. I won't publicly support it anymore because what I even find is, even though I wrote the book Living on Light, we give detailed instructions of what people need to do, and 7 out of 10 people ignore those instructions because the people attracted to this are also very much in their own mastery, and they go, well, I'll do it my way. But if they get into trouble, which they can do, because to deny the body these 7 days in the initiation of no food and fluid can be too much of a shock for the system. I've been working with this for 20 years. We've developed safe, slow systems. The book, Living on Prana, Living on Light, with the 21-day process, it has a 10% success rate. Okay, so 1 person out of 10 achieves the end gift, or one gift of this, which is living on prana. Everybody who does that process receives a gift.
a detox for 3 weeks, good cleansing, or a rest, a holiday, a retreat, or some divine insight or deeper meditation, there is gifts there. And so it is beautiful experience for the right people. But to go into that experience expecting the gift of living on prana, no guarantee. If people do choose to follow the 21-day process, are there signs that living on prana is not yet appropriate for them? The 21-day process is a quick, short-term transition that can be dangerous for the untrained. Well, as soon as they feel it could be dangerous, they should stop. That's the first sign, this intuitive feeling. Secondly, they can feel so energyless and so drained. But again, one of the guidelines of this is unless you can hear your divine voice 100% and trust it, this is not a process for you. If you're still in, maybe I have to ring someone and see what's what, or I need an external support system, then I believe that you're not ready and you should wait. If you can't have good communication with your body and talk to it and see what's happening and feel sensitively, feel the energy flows, then again you're ignoring important signals if the body is stressed. If you haven't had that deep, deep experience in meditation of that pulse of the divine essence and its purity, then the body's like, oh, what's going on? You're not feeding me. You're not giving me fluid. And that creates a disturbance in the field. So we really want people, if they're going to do this, to be super trained. 100% trust in the divine voice so it can guide them as the inner guru. 100% fabulous connection with mind and body, the ability to sense the energy flow so you know exactly what's right. This process shouldn't be uncomfortable, and that should not be happening if people are prepared. If you're going to do this, then you need a good, strong physical, emotional, and mental detoxification before you begin the 21-day process. And it's a joyous process, and it's easy for people. So, for example, if you minimize your diet, you go from vegetarian to vegan to raw food to fruit, and that naturally detoxifies the body. Then the body, once it goes through the 21-day process, is more prepared. If you have colonic irrigation, that means a complete flushing out of old in the colon, then again they're clean and the body won't go into detoxification. It's through the 21-day process. Jasmuheen explains the many advantages to learning to live on prana gradually. And what I do support is a very slow, natural, organic process like we talk about in the books of Food of Gods. Because not only is it slow and safe for you, but it gives your emotional body a chance to get used to this reality and the rhythm, the social rhythm of living without physical food. The biggest problem people have with living on prana initially is they become socially alienated. Their family get worried because the physical shock to the body initially can mean they lose a lot of weight. They can be quite excluded on social levels because they're not taking physical food anymore. Motivation is everything. So I watch people in the world saying, I'm going to live on prana, I want to live on prana, it feels right, but I don't know what the formula for that is because that wasn't my motivation. My motivation was to go into that energy pool of that divine essence and feel open to all its gifts. And then this gift came quite unexpectedly, And I find that all these incredible gifts come to a human being when we let go, let God, let go of expectation and put ourselves in the deepest rhythm of pure love within ourselves. And from there, those gifts come. Now, what meditation techniques you need, what religious philosophy you need, what spiritual reality you need to find that current of pure love within you, don't know. But you know when the model of reality you are carrying and your spiritual practice is right for you because you get healthier, you get happier, and your life is filled with grace, and then all these gifts come naturally, organically. But living on light, you can't grab it. You can't say, I want it, this is what I'm going to do. It is a natural process of a slow, organic evolution.
ready. If you cannot say that you trust 100% your divine inner voice, which is the perfect guru to take you through this, you're not ready. Вы только что услышали передачу о жизни на энергии, на пране. Там, значит, выступает самый известный учитель по жизни без еды. Гуру Jasmuheen из Австралии, женщина, ей сейчас 51 год. Мне понравилось, ну, естественно, это все было по-английски. Английский плохо понимаю, но кое-что понимаю, конечно. Значит, мне больше всего понравилась там одна мысль. Причем замечательная мысль, кстати. Значит, все это должно происходить с удовольствием. То есть с удовольствием вы перестаете полностью кушать. Классно, да? Вот с удовольствием. Значит, но, ребята, с удовольствием-то надо богами быть. Это еще лучше. Вот, то есть это все тоже естественно должно происходить, переход от того, что вы просто люди, к тому, что вы просто боги, да. Это все должно быть с удовольствием, легко, естественно. Я почему все это как-то понравилось мне особенно сильно, потому что, ну, я иду этим путем, в принципе. То есть я собираюсь даже дематериализовать это тело. Это тяжелый процесс, кстати, будет. Но никуда мне не деться от этого. Вот. Теперь что я вам еще хочу сказать? Хочу вам сказать вот еще что. Вы, мои хорошие, вы, конечно, каждый из вас имеет свои особенности, да? Плюсы, минусы. Вы знаете себя лучше. И знаете, что в каждом из вас есть свое божественное. Под словом божественное подразумевается самая сильная ваша сторона. Вот самая мощная, самая крутая ваша сторона. Самая ценная для Вселенной, для человечества, для всего живого. И вы должны, конечно, сами взять в руки свою жизнь. Потом уже, конечно, вы будете влиять и на Вселенную. Кстати, вы влияете на Вселенную в каждую секунду. Когда я говорю, что вы боги, подразумевается, что вы, конечно, связаны со всем и влияете, хотите, не хотите, на все. Можно говорить, конечно, о степени влияния, но степень влияния, она, конечно, все равно сильная. Конечно, вы сами выберете для себя ту степень вашей вовлеченности, скажем так, осознанной вовлеченности в дела Вселенной, да. Осознанная вовлеченность. Вы хотите жить и для себя, вы хотите жить для своей семьи, вы хотите жить для своей фирмы, вы хотите жить для своей страны, для всего человечества, для всего живого, то есть для растений, и даже для всей Вселенной. Тяжеловато, но можно и нужно. А про поводу Jasmuheen, это, конечно, хорошая девушка, хорошая. Jasmuheen. Псевдоним. Да нет, все нормально. Только почему-то она не доходит до моей мысли, что надо быть Богом. Это Jasmuheen. Надо мне как-то выйти на нее, вступить с ней в какой-то контакт. Она будет моей ученицей в области религии, а я буду ее учеником в области жить полностью без пищи, хотя она воду пьет. А вот Баранова из Краснодара, уже не из Краснодара, уже перенесла место жительства в предгорьях Кавказа, в поселок, город Ключевая Вода, поселок какой-то там, ну, короче, живет на природе. Она даже и воду не пьет. Фантастика, да? Нет, не фантастика. Это абсолютно все реальности. Можно не пить воду. Не кушать и не пить воду. Можно жить 600 лет, а можно даже 1000. Можно остановить сердце. Но она бьется раз в час.
и посылать астральное тело на Альфу Кассиопея, на какие-то далекие галактики, возвращаться через 10 лет обратно. За это тело ухаживали монахи в том монастыре, где ты находишься, и ты оживаешь. Тело твое высохло, но не умерло до конца, и ты оживаешь. А можно в одну секунду превращать тело как бы в облако, исчезать и возвращаться, и материализовать обратно тело. Можно. А можно вступить в сотрудничество с мощными цивилизациями вокруг нас. Вот с кем надо работать. Не Бог какой-то абстрактный, где каждый по-своему, а единого Бога и единой формы Бога, и вообще, что такое Бог, нету и не будет. Потому что Бог зависит от степени развития человека, который думает об этих вопросах. У каждого свой Бог. А вот конкретно сотрудничать с какими-то цивилизациями для того, чтобы улучшить ситуацию на планете Земля, на человечество наше. Вот это классно. Вот это уровень, да? Вы это делаете? А вы спрашиваете, а ты это делаешь, то есть я? Я вам так отвечу, я делаю по мере моего духовных сил и духовной возможности. На высших уровнях духовной практики, на высших уровнях белой, солнечной, божественной магии, можно так сказать. Сам факт, что размышляешь об этом, это уже работа с этим. Дело в том, что осознавание этих вопросов, принятие их, признание, что они есть, это уже они входят в поле твоего зрения, в поле твоей энергетики, в поле твоего подсознания, в поле твоей души и духа. И уже это уже часть тебя. И уже, естественно, все, что ты делаешь, уже влияешь на это. Поэтому надо делать на своем уровне хорошо и влияешь на то хорошо. Притягиваешь хороших других цивилизаций поближе к Земле. Все зависит от степени. Все, ребята, все. Пока.